Yes, Kaka Production here. Today, leo to shoot movie, leo to direct movie, siandiki script. But today tumesema we're giving back. We're giving back to those guys wanataka kuwa photographer, for those guys wanataka kuwa filmmaker, but hawajui waanzie wapi. Hawajui waanzie wapi kabisa, kwa sababu wako na hiyo passion, but hakuna mtu wa kuwaelekeza wafike mahali wanataka kuwa, because sisi tumefika hapa because kuna watu wametutrust, wale na wakaona tunafanya stuff poa. So Kaka Production leo tunataka tu kuleta it's not a show, but tunaita we giving back to our viewers wako nyumbani, ambao wana watch every time, wala kwa our page, Kaka Production page for Facebook, wala kwa YouTube, Kaka Production. So we are giving back, like tuna help those guys wanataka kwa photography, tuna help those guys wanataka kwa filmmaker. But today tunaanza na photography. What is photography? What it take to be a good photography? Because in this industry, I can tell you it is an expensive industry. Wale wanasoma to be a filmmaker mpaka umalize course is a lot of money mtu anatumia. And for us, like kama mimi sijaenda class yote kwenda kusomea filmmaker ama kwa photography, sijawa. It's just I have my mentor. Nimejifundisha everything. Nikitaka kusoma, nikitaka kujua, naenda kwake, na si yeti ni mtu ama ni nini, ni YouTube ndio imenifikisha mali niko, because every time nataka ku learn anything new lazima niende kwa YouTube. I can stay that 1 hour kwa YouTube niki search stuff. So I'm here today ku direct those guys wanataka kuwa photographer, wala wanataka kuwa filmmaker for future, because kuna mtu ako home, kama ni mzazi uko na kijana maybe anataka kuwa photographer but haujui ataanzia wapi. So Kaka Production analeta this tunaita let's grow together. Hatujafika place tunataka kuwa, hata sisi bado it's a journey, but hatuwezi tembea wenyewe, lazima tushika tu mikono, we go pamoja kwa journey. So because I think kuna mtu anasemaga, if you want to go faster, walk alone, but if you want to go far, work together with other people, ndio mtaenda mbali sana. So I think kuna mtu anataka kwa maybe without going school, because nilikuwa nataka kwenda shule, but that moment hauna pesa kwenda shule, so utafanyaje? So but that is it's not a reason me to quit my desire to be a filmmaker, my desire to be a director, because in this life I believe ukitaka kuquit kitu utaquit sana, utaquit na utaachana na kinyo. So in this art kuna discouragement, msata ku discourage, but to me I thank God, because I have people wanani believe. I have people, first my mama, back at home. I love you mother, I love you son, because nilisha naye akaniambia it's okay mtoto wangu, continue with it. My brother, my family wanani support sana, haikupito utaquit. But the way vile tumekuwa, like tuseme kuanzia class 1 to class 8, kama ungekuwa na reason na kuquit from class 1 class 8 ungequit. Tulikuwa tunachapwa sana, tulikuwa tunachapwa vibaya sana, but hatukuquit. Tulikuwa na reason ya siku moja nitamaliza class 8 na nitaenda form 1. Tena kuingia form 1 to form 4 ilikuwa bado ni ngumu. Unaingia maybe sometimes ukidhari yetu maybe ilikuwa na mafuta taa, mnaika mafuta taa kidogo, so ukikula unasikia tu harufu kama mafuta taa. Unaona, so kama tungekuwa na reason na kusema tuna quit because mamangu nyumbani ananipika chakula kizuri, tunge quit. Haya, masomo nayo sisemi. Unakuta maybe wakati wa maths ama chemistry, na respect walimu sana, ilikuwa unapewa karatasi yako imekunjwa hivi, unajua hapo kuna shida, afu utaifungulia pale, utaifungulia ukiweka kwa loga chini. So kama tumetafuta reason na kuquit kuanzia form 1 to form 4, tungequit. But ulikuwa form 1, form 2, form 3, but unajua form 4 kifika nitamaliza niende zangu. Umeona, that is what ilikuwa hatuwezi quit. But kuna watu waliquit.
the same thing na life of ndatuzungumzia tu life ya photography, life ya filmmaker. Ukitaka kuquit utaquit, but let me tell you something. I'm here today to give you a hope. Like it's not a rocket science eti kwa photographer ama kwa filmmaker. It needs kuna watu special tu kwa hiyo, kwa director, kwa the big director in the world. No, even you unaweza kuwa the big director, even you unaweza kuwa big actor, even you unaweza kuwa the great photographer kama uko na hiyo passion, kama uko na hiyo if unataka kuwa a good Christian director. We have guys wamefanya stuff. We have Kendrick Brothers ambao wamefanya Overcomer, wamefanya what else, wamefanya Fireproof, wamefanya War Room, wamefanya Facing the Giant. Those guys are good in Christian movie. Nitaenda niangalie movie zao nione nini wanafanya best. Umeona, if we have Tomorrow's Filmmaker, those guys are best in Christian movie. We have one of big director anaitwa Mel Gibson, ame director Passion of Christ. Utaangalia ni stuff gani anafanya mpaka anakuwa the big director. So if you want to venture in other movie, we have a guy behind the Black Panther anaitwa Ryan, that's the director. Utaangalia we have Christopher Nolan. We have many directors ambao ukienda ukiwa search wako na maybe hata site zao, they train people, wako na YouTube channel zao, they train people how to be a good director. Make it so everything, hakuna excuses that okay, I don't have this, so sitaki kuwa filmmaker, sitaki kuwa director. No, everything iko kwa net. To me there's a lady amenisaidia sana in term of Premiere Pro, anaitwa Premiere Girl. Ukisearch premiergirl.com utapata. Go and subscribe channel yake kwa YouTube, and then every time akiposta tutorial unapata notification. So amenisaidia sana that lady. So ni guru kwa pro, anajua kuedit anything kwa Premiere Pro anajua. So we have that lady anajiita Premiere Girl, premiergirl.com. Premiere Girl ya Premiere ya Pro ama Premiere. Just go and type Premiere Girl utampata. And then you have another site called Film Riot. Film Riot, those guys are gurus in editing. They will help you how to edit a movie. They will help you how to edit anything that you need kwa movie yako ama kwa anything you need. We have another site called Studio Binder. Studio Binder ndio imenifundisha ku break script bit to bit mpaka the actor will understand. So we have Studio Binder. I will link all site kwa this tutorial of Let's Grow, and just click it and you can go far for this. Most of guys wananiambia Hassan, I don't have the camera, I don't have. Huwa naambia it's not a must to be a photographer. Start na ile uko nayo. Start hata kama ni simu ikoje, just start with it. Anza na ile uko nayo na God atafungua njia zingine. But believe me, ungoje mpaka ile siku utabuy a camera like this ama buy the bigger camera and once kuwa filmmaker. No, hatukuanza na this camera, hatukuanza na the big thing that you see here like tuko na mic, tuko na boom, tuko na camera, tuko na stuff. Hatukuanza. We started somewhere without anything. That I can tell you. We started without anything, but with that passion tuko nayo, with discipline, maybe na work kidogo, una save, una buy kitu kidogo, kesho una buy camera, kesho una buy tripod, kesho una buy lens ingine, pole. Life is a journey. So in this industry it's need patience and perseverance. To my crew, I have amazing people, from wazee wa camera, wazee wa lights, wazee wa wale wana deal na social pages zetu za Facebook, Instagram. Wamekuwa tu amazing sana. So I thank God for them, because kwa life uko na wase kama hao wanaweza acha kazi zao, waambie okay, director umesema tutakuja. I have guys, nikiandika script sahi
kesho niwapigie simu naambia by the way how is this, tuko na script tunafaa to shoot maybe next week, but why next week they'll abandon their work and then watakuja. That's a blessing already. So shout out to my crew members, actors, everyone ule nipatia Kaka Production, na thanks sana, na thanks sana, yes, na thanks, God bless you sana. Na kabla nianze the tutorial of photography, I want to thank the following people because wamekuwa kwa jani yangu sana, like nimesema my family and support 100%, then my crew, and then we have these guys. I remember back 2017 nilikuwa na 2016 to 2015 ndio nilianza kuwa na ambition ya kuwa photographer, kuwa filmmaker, and then I met my brother from another mother called Anthony Odhiambo. Alinifundisha some stuff, how to change lens, how to hold your camera. Thank you brother, wherever you are. And then I met a lady called Winnie. She was my colleague back then, and then wao walikuwa na camera, so anytime nikitaka kwenda kushoot stuff namwambia Winnie, si uniombee kamera kwa Madhe, na ataenda na Madhe atanipa kamera. And then we have another guy called Alex TJ, is a DJ right now. Alinifundisha After Effects, how to do lower third, how to do graphics. And then lastly we have a lady called Anbia. She was our executive producer in our first film. Kama hujawatch your film inajita Private Number, we tulishoot last year. Then lady alitupea hawa yake, alitupatia kamera, yani alitupatia everything that moment tukishoot Private Number. God bless you guys. Niko na wase wengi sana wameni bless kwa life journey yangu ya kuwa filmmaker, na bado wanani support sana. So kama ni mzazi uko nyumbani sasa, kama ni kijana uko nyumbani, just subscribe our channel Kaka Production. Click the button, click the bell, get notification. Like today we are starting photography. Next time I'll listen to you guys. Mnataka nini? Mnataka kusoma nini? End of the day we learn together. See it mini guru, but I can direct you how to learn good thing in photography and film. So just subscribe. Kama uko na friend umesikia anataka kuwa photographer, umesikia anataka kuwa filmmaker na juu aende wapi, mwambie just subscribe our channel. Share our channel. But I hope itakusaidia. I hope itakulighten kwa path yako ya photography, kwa photography I mean. So we have something we call ISO, we have something we call aperture, we have something called shutter speed. So these are two tutorials nitatoa, but today I want to tackle aperture. Aperture is the key aspect. We have three, we call it triangle. We have aperture, we have ISO, and then we have shutter speed. So nitaenda kuwa show aperture kwa this camera. This is 1200D Canon. I love Canon. Aperture it's like a pupil of your lens. So it control the amount of light ile inaingia kwa kamera yako. Like I think mnaona this is a kit lens, ama tunasema a zoom lens. We have two type of lens, like we have different type of lens. We have kit lens and then you have prime lens. So these are kit lens, ama tunaweza ita zoom lens. So just in shallow difference between kit lens ama zoom lens na prime lens is a focal length. Hii unaweza zoom, you can zoom it, see, you can zoom the way you want, but a prime lens iko na fixed focal length. So kama unataka kupiga something near na uwezi ifikia na lens, lazima utaenda karibu na the subject. So the only good thing with the zoom, the zoom lens ama the kit lens, because inakam na camera ukibuy sometimes, so the only thing is the zoom. So you don't need to go karibu na subject ile unapiga picha,
we just stay, and then itategemea the type of the lens. Kama this lens is 55mm, so vile tumesema aperture is the pupil of your lens. It's controlled how amount of the light inaingia kwa your camera. So kama utaangalia vizuri, so aperture it's measured by, we call f-stop. So we have f-stop, we have f2, we have it depend kama this he lens iko na aperture imeanza na 3.5, tunaita f-stop. So you can shrink it or you can enlarge it by nikiturn hapa, just take a look kwa lens hapa utaona. So when nikianza kuturn the lens, nikiturn unaona ina reduce, ina enlarge na ina shrink, ina enlarge na ina shrink ukiangalia sana hapo. So that is a pupil of the lens, that tunaita aperture. So aperture tumesema ina control amount of light kuingia kwa camera. That's the work of aperture. So and then sometimes the aperture ina control a lot to your image, like inaleta effects, depth of the field. Inaweza kuwa shallow depth of the field ama inaweza kuwa great depth of field. But like nikisema shallow depth of field, like ukinipiga picha mimi sahi hapa, sometimes unaangalia picha unakuta the whole background hauioni poa, iko blur. In term of photography tutaita bokeh. I want this stuff, I want this curtain here, because tumetumia the lower number of f-stop. So in simple language nasemaga, the lower the number, the lower the number, the larger the aperture, and the larger the number, the smaller the aperture. So if my number of f-stop is small, like say this is f3.5, so nikipiga picha na f3.5, nambia lens allow more amount of light to entering the camera. So now sometimes ukipiga picha unakuta the background is so blur and the subject unaiona vizuri. So at that point nina allow a large amount of light to enter the lens, so I can blur the background but the subject inatoka tu vizuri. So we enlarge the aperture by increasing f-stop and decreasing the f-stop. So in simple language unafaa we understand f-stop ni size of determine the size of the aperture. So the lower the number of f-stop, like vile tumesema this is 3.5, the larger the amount of light it penetrates. The smaller the number of f-stop, the smaller the number of f-stop, the larger the aperture, and the larger the number of f-stop, the smaller the aperture. So like this inaenda mpaka f22. So nikiweka f22 hapa, ina maana the amount of light entering the lens itakuwa ni ndogo sana. So sometimes we need to control the light. Sometimes kama kwa sports we need to blur other people, and you want to get just the person who will hold the ball. Is it maybe in soccer, or is it in basketball, is it in volleyball, is it in football? Sometimes you need to understand how f-stop work. You need to understand how aperture works. So like nimesema, it's a pupil of the lens that control how much amount of the light inaingia kwa camera. So today just take to a shallow the knowledge of aperture. I want you to understand it like we need to understand all three aspects of ISO, aperture and the shutter speed. So to understand kidogo about aperture, so the next tutorial nitagusia ISO, and then the next tutorial again nitagusia shutter speed. So tutakam and then the day tutakam to understand all about three aspects like ISO, aperture na shutter speed. So leo tume understand aperture
ina allow how much amount of light inaingia kwa camera. That's the pupil of your lens, and it affects the type of image utakuwa nayo end of the day. So today nataka understand too, aperture is the pupil of your lens that ina allow how much amount of the light itaingia kwa lens yako, and it controlled by something we call f-stop. Na f-stop it depend the type of the lens uko nayo. Kama vile nimesema, this is a kit lens ama zoom lens, imeanza 3.5 and it is a 55mm. So kama imeanza 3.5, so nikiweka sai f-stop 3.5, ina maana the larger the aperture, but nikipeleka tu f22, ina maana the smaller the aperture. So the smaller the number, the larger the aperture, and the larger the number, the smaller the aperture. So ni vice versa. So I hope you understand. So the next tutorial vile nimesema itakuwa ni ISO, to understand ISO, and then we understand shutter speed. Then tuta wrap up na all three major aspects of ISO, shutter speed na aperture, and zinawakije ndio pate image poa. So I tell you, you can understand these three aspects like ISO, aperture na shutter speed, you can control any camera in this world. So yes, we have other thing to know, maybe white balance, composition, but the major thing to understand as a photographer, as a filmmaker, is those three aspects. Because maybe unataka kutake indoors, lazima u understand nitaweka f-stop gani kwa aperture, nitaseti aje shutter speed, nitaseti ISO. But today I want you guys to understand just that aperture control the amount of the light inaingia kwa lens yako. That is a pupil of your lens. You can shrink it, you can enlarge it by f-stop number. F-stop tumesema it depend with the type of lens. Kama ile kwa lens iko na 1.2 f-stop, so kama ni 1.2 f-stop, ina maana iko na large aperture, na zingine zinaenda more than hata 18, more than depend the type of lens. But I want you to grasp the concept that aperture control amount of the light ile ina penetrate kwa your lens, and it controlled by f-stop. So the smaller the f-stop, the larger the aperture. The larger the f-stop, the smaller the aperture. So guys, just subscribe our channel, subscribe the Kaka Production, and then utaget click the bell for notification. Utaget any tutorial nitakuwa na upload every time. So I want you guys, just usichanganyikiwe na usipotee kabisa, just stay with me, like the next tutorial inakamia ISO. So nataka at the end of the day tukishapitia those three aspects to understand how ina work, to understand how ina affect my image. So today sitapiga picha, nataka to understand sana theory kwanza, site theory tujue ina work aje. So the last day nikiupload the last tutorial of shutter speed, nataka tupige picha to understand hizo tatu zina correspond aje, hizo tatu nitajuaje which scenario, hata kama niko outdoor, which scenario naweza set my camera ni get a good picture. So end of the day, mtu asikwambie eti nitaweka my camera in auto mode nipige picha to know. That's okay if you are a beginner, but let me tell you, when you set this camera in auto, hii camera ita decide ni nini nakupea. But I usually tell guys, please ukianza kuwa photographer, please learn how to use your camera in manual mode. Hiyo ndio naweza kuambia, because ukitumia camera in manual mode, I tell you, when una decide what camera to do. But ukiwa tu wewe ni inapenda tu kufanya tu auto, it's okay, but how to learn stuff, make mistake and nafanya manual, cheza na yenyewe, end of the day utakuwa na learn everything. So thanks sana guys kwa watch this part of our introduction for Let's Grow Together, and nitaweka any link
ile najua itakusaidia as a filmmaker, as a photographer. Nitailink kwa this tutorial, nitailink at least na wewe uende kulearn more. So this is just it's not a detail of aperture, you have a lot to learn, but nikiweka hizo links hapo ukienda kufungua, end of the day niambie uja understand wapi. Comment nini unataka ku understand. Is it ISO sana, is it shutter speed sana, is it aperture sana? So just comment kwa YouTube channel yetu, tuambie nataka ku learn this. So this is just a beginning. Comment, share with a friend ule anataka, unajua anataka kwa filmmaker, anataka kwa photography, but hakuna place anaweza enda, maybe ameshindwa tanzia wapi. So Kaka Production tunasema we need to help those guys, because sisi tulisaidiwa. Mimi mwenyewe kuna msali nisaidia akanifundisha stuff. So this my point, inafika point na mimi na get back to those guys wanataka ku learn some stuff. So let's go together as Kaka Production to now promise stuff mob. So this is just to give back to our viewers, to give back for those you guys bado wana struggle, wanataka ku venture in this field of filmmaking. Tuta grow pamoja. So just subscribe. Kuna mother kwa nyumbani pale, kuna dad kwa nyumbani pale, na mtoto amesema nataka kuwa photographer, mtoto anataka kuwa filmmaker, but enyewe hauna do kumpeleka shule, hapana. So the thing is, just subscribe on our channel. Nitaweka mail yetu hapo, nitaweka mail. Unataka nini? Kwa time tunaenda shooting kwa field. If uko na bro anataka kulearn his stuff for photography, for filmmaking, ile day just chat us, mwambie mnaenda lini shooting, can I come to see this and this and this, so that tunaweza grow pamoja. End of the day ikifika place tunasema okay, tumesaidiana wote. But unaweza kuja na idea pia, naambia Hassan, hii stuff inafanywa hivi ama inafanywa hivi, Kaka Production nafanyaje na inafanywa hivi. So we grow together in this journey of filmmaking. So thank guys to subscribe our channel, to share our channel, just click notification bell, and I tell you kuna vitu mob zinakam Kaka Production. We have the best film shows zinakam this year, tunaanza kushoot this year. So if you're interested to see how vile tunafanya stuff, just write a mail, just call us. We have our social media lady who ana update stuff, akona content pale, just chat her, atakudirect. Call us, write a mail, and then to get together, to get in touch, tuone tutafika hapi, because mi najua kuna day tutafika mbali. So kama bado unaanza, usichoke. Kitu nasema usichoke, usitafute reason ya kuquit, usitafute reason ya kuquit kabisa. So thank guys for watching, and God bless you, na stay tuned to the next tutorial ya ISO. Thank guys, na God bless you. Amen.